पीसी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। सेक्शन 1 में क्या दे रखा है? टाइटल एंड एक्सटेंड द ऑपरेशन ऑफ द कोड। सेक्शन 2 पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस कमिटेड विद इन द इंडिया। सेक्शन 3 पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन द इंडिया। सेक्शन 4 एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। सेक्शन 5 क्राइम। सेक्शन 5 हो गया सर्टेन लॉ नॉट बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट, नॉट बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट। और चैप्टर सेकंड जर्नल एक्सप्लेनेशन। जर्नल एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 6 definition in the code to be understood subject to exception। Subject to exception। Section 7 sense of the expression once explained। Section 8 gender। Section 9 numbers। Section 10 man woman। Section 11 person। Section 12 publics। Section 13 queen। Section 14 servant of the government। Section 15 ब्रिटिश इंडिया। सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्शन 17 गवर्नमेंट। सेक्शन 18 इंडिया। सेक्शन 19 जज। सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन। सेक्शन 24 हो गया डिसऑनेस्टली। सेक्शन 25 फ्रॉडुलेंटली हो गया सेक्शन 25 फ्रॉडुलेंटली। सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव। सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट। क्लर्क और सर्वेंट हो गया क्लर्क और सर्वेंट। सेक्शन 27 क्या हो गया? प्रॉपर्टी इन पोजेशन। सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट। सेक्शन 28 काउंटरफिट। सेक्शन 28 क्या है? काउंटरफिट। सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट। सेक्शन 29 ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सेक्शन 31 ए विल। सेक्शन 32 वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूडिंग इलीगल ओमिशन। सेक्शन 33 एक्ट ओमिशन। सेक्शन 34 एक्ट डन बाय सर्विकल पर्सन इन furtherance of the common intention। Section 35 when such an act is criminal by reason of it being done with a criminal knowledge or intention। Section 36 effect cause partly। Section 36 effect cause partly by act and partly by omission। Section 37 cooperation by doing one of the cervical act constituting an offence। Section 38 person concerned in criminal act may be guilty of different offence। Section 39 वॉलेंटरली हो गया। सेक्शन 39 हो गया वॉलेंटरीली। और सेक्शन 40 ऑफेंस। सेक्शन 41 स्पेशल लॉ। सेक्शन 42 लोकल लॉ। सेक्शन 43 इलीगल यानी कि लीगल बाउंड टू बी डू। सेक्शन 44 इंजरी। सेक्शन 45 लाइफ। सेक्शन 46 डेथ। सेक्शन 47 एनिमल। सेक्शन 48 वेसल। सेक्शन 49 ईयर या मंथ। सेक्शन 50 सेक्शन और सेक्शन 51 ओथ। सेक्शन 52 गुड फेथ। सेक्शन 52 ए हार्बर हो गया HARBOUR हार्बर्स। और चैप्टर नंबर थर्ड ऑफ पनिशमेंट। सेक्शन 53 पनिशमेंट। सेक्शन 53 ए कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। सेक्शन 54 कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। सेक्शन 55 computation of sentence of imprisonment for life। सेक्शन 55 ए definition of appropriate government। सेक्शन 56 sentence of the European and American to penal servitude proviso has to be sentenced for term exceeding 10 years but not for life। सेक्शन 57 fraction of the term of the punishment। सेक्शन 58
offender sentenced to transportation, how deal with until transported. Section 59, transportation instead of the imprisonment. Section set punishment may be in certain case of the imprisonment whole or particularly rigorous or simple. Section 61, Section 61 sentence of the forfeit of the property. Section 62 forfeit of the property in respect of the offender punishable with death, transportation or imprisonment. Section 63 amount of fine. सेक्शन 63 क्या हो गया? सेक्शन 63 अमाउंट ऑफ फाइन. सेक्शन 64 सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन. सेक्शन 65 लिमिट टू इम्प्रिजमेंट फॉर limit to imprisonment for non-payment of fine when imprisonment and fine awardable. फाइन जर्नल एक्सेप्शन हो गया चैप्टर 4. चैप्टर 4 क्या हो गया? जर्नल एक्सेप्शन हो गया. चैप्टर 4 हो गया. चैप्टर 4 जर्नल एक्सेप्शन 76 सेक्शन 76 it done by a person bound over by mistake of fact believing himself bound by the law. Himself bound by the law. Section 76 act done by a person bound over by mistake of fact believing himself bound by the law. Section 77 act of the judge when acting judicial acting judicial. Section 77 हो गया act of the judge when acting judicial. Section 78 section 78 act done pursuant to the judgment of the order of the court. Section 79 section 79 act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by the law. Justified by the law. Section 80 section 80 incident in doing a lawful act. Section 80 हो गया incident in doing a lawful act. Section 81 act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. Section 82 act of a child under 7 years of the age. Section 82 act of a child. Section 82 act of a child under 7 years of the age. Section 83 act of a child above 7 years and under 12 of the amateur understanding. Section 84 act of the person of unsound mind. Section 84 act of a person of unsound mind. Section 85 act of a person inapplicable of the judgment by the reason of intoxication. Reason by intoxication cause against this will. Section 85 act of a person inapplicable of the judgment by reason of intoxication cause against this will. Section 86 offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. Section 87 act not intend and not knowing to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. Section 88 act not intend to cause death done by consent in good faith for person benefit. Good faith for the person benefit हो गया. Section 86 89 act done in good faith for the benefit of the child or any person by consent of the guardian. Consent of the guardian. Section 90 consent known to be give under fear or misconception. Section 91 exclusion of act which are offense independently of the harm cause हो गया. Section 92 act done is a good faith for the benefit of a person without consent. Section 93 communication made in a good faith. Section 93 communication made in a good faith. Section 94 act to which a person is compelled by the threat हो गया. Compelled by threat. Section 94 act to which a person is compelled by threat. Section 95 act causing slight harms. Section 96 things done in a private defense. Section 96
थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 97 राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द प्रॉपर्टी। सेक्शन 98 राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड एक्स्ट्रा। Section 99 act against which there is no right of the private defense. No right of the private defense. Section 100 when the right of the private defense of the body extend to causing death. Section 101 when such right extend to causing any harms other than death. Section 102 commencement and continuous of the right of the private defense of the body. Section 103 when the right of the private defense of the property extend to causing death. Section 104 when such right extend to causing any harm other than death. Causing any harm other than death हो गया, causing any harm other than death हो गया, causing any. Section 105 Section 105 commencement and continuous of the right of the private defense of the property. Section 106 right of the private defense against deadly assault when there is risk of the harm to innocent person. Chapter 5 of amendment. Abetment है यू ABET abetment. Chapter 5 हो गया ABET abetment हो गया. Section 107 abetment of a things. Abetment of a thing. Section 108 abetter ABET or abetter ABET or abetter. Section 108 है abetment in India of offence outside India. Section 109 punishment of the abetment if the act embedded is committed in consequence and where no express provision is made for it punishment. Section 110 punishment of the abetment if person abetted does act with different intention from that of the abetter ABET or abetter. Section 111 liability of the abetter when a one act abetted and difference act done. 112 abetter when liable to simulative punishment for act abetter and act for act done. 113 liability of the abetter ABET or abetter for in effect causing by the act abetter different from that intended by the abetter. Section 114 abetter present when offence is committed. Section 115 abetment of the offence punishable with death or imprisonment for life. Section 116 abetment of offence punishable with imprisonment if offence is not committed. Section 117 abetting commission of offence by the public or by more than 10 person. 118 concealing design to commit offence punishable with death or imprisonment for life. Section 119 public servant concealing design to commit offence which it is this duty to prevalent हो गया. Section 120 concealing design to commit offence punishable with imprisonment हो गया. punishable with imprisonment. Section 120 concealing design to commit offence punishable with imprisonment. Chapter 5A हो गया criminal conspiracy. Section 120A definition of the criminal conspiracy. 120B punishment of the criminal conspiracy. यानी कि चैप्टर 5 है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी. सेक्शन 120A डेफिनेशन ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और 120B हो गया पनिशमेंट ऑफ द क्रिमिनल